Très bien, nous sommes dans une impasse. Fixez la princesse tout en tenant fermement la lame. You stare at the princess, squinting. She squints back. Oh là là, son regard. The two of you are gonna do this forever, aren't you? Fixez la princesse d'un regard encore plus insistant. You squint even harder. J'aime beaucoup. So does she. At least nobody's dying right now. Coucou tout le monde, c'est Cléa Redonlad et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un petit jeu terrifiant, un petit jeu d'horreur. Voilà, petite attention au début, c'est un jeu qui peut être horrifique et ne pas être fait pour toutes les audiences, donc soyez prêts à voir des scènes qui peuvent faire peur, des intonations, des manières d'être, qui peuvent faire peur ou choquer. C'est pas un jeu pour enfants. Voilà. Ça s'appelle Slay the Princess, c'est The Pristine Cut. On a du coup, c'est un jeu narratif où... Oh là là. voilà, je disais. C'est un jeu narratif où il y a une princesse qui est enchaînée, vous allez vite comprendre, et on est censé la libérer. J'avais déjà une partie, je vais la continuer. J'avais déjà joué un petit peu, on avait fait un premier trait. Oh, c'est terrifiant. Et je voulais vous montrer, quand tu vas dans préférences, mais du coup je sais pas si ça va le faire, et que tu désactives le faux fixe. Voilà, elle a plus chaud. Si vous la voyez avec le faux fixe, elle a chaud, ça bouge, ça tremble, elle est pas bien. Et si je désactive le faux fixe, hop, elle est mieux tout à coup, elle va mieux. Et je trouve ça vachement chouette. Je sais pas si ça joue dans le jeu, très honnêtement, ça m'étonnerait. Voilà, on va lancer, continuer notre chanson. Maintenant que vous avez fini l'histoire complète pour la première fois, vous avez aussi débloqué la galerie, vous avez accès à toutes les images, machin, etc. Rejoindre tout ça, rejoindre. Jouer à notre jeu. Attends, quoi? À continuer, c'est juste la fin. Ok. La nouvelle partie, du coup. Chapitre 1. Le héros et la princesse. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Oui, je sais qu'il y avait chargé une partie, mais je pense que c'est un jeu, faut le recommencer en fait, en mettant une nouvelle partie à chaque fois. Voilà, donc on est ici pour oxyre la princesse. On a plusieurs choix de choses. La fin du monde, vous pouvez être plus précis. Avez-vous envisagé qu'elle pourrait causer la fin du monde uniquement parce qu'elle est enfermée? L'exécution d'une princesse, c'est un peu immoral, vous ne trouvez pas? Personne d'autre peut s'en charger? Laissez tomber, je refuse de faire ça. Vous vous êtes pas dit que je n'étais pas contre la fin du monde? Si je le fais, est-ce que je vais recevoir une quelconque récompense? Ah, d'accord, merci de me dire ce que je dois faire. Génial, j'ai toujours rêvé d'exécuter une souveraine. Vive la révolution! Avancez vers le chalet en silence, tournez l'état. Alors, j'avais déjà fait une partie où je jouais en embêtant le plus possible le narrateur. On va lui poser 2-3 questions quand même, mais voilà, ça influence sur le jeu en fonction de ce qu'on dit, en fonction de tout ça. Donc, personne d'autre peut s'en charger? Unfortunately, you're the only one who can pull this off. I don't make the rules. I wish I did, but I don't. Au passage, j'espère qu'on entend assez bien le narrateur. Ok, la fin du monde, vous pouvez être plus précis? I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Ok. Et si vous m'expliquez pas pourquoi elle est dangereuse, je la tuerai pas, mais comment une princesse enfermée dans un sous-sol pourrait-elle causer la fin du monde? Avez-vous des preuves concrètes? Avez-vous envisagé tout ça, etc. Mais je vais pas le contredire. On va y aller
Écoutez, je vais aller au chalet parler avec elle si elle sait que vous êtes. Alors peut-être que je la tuerai. Très bien, je suis convaincu, finissons-en. Ah d'accord, merci de me dire, génial, j'ai toujours voulu. Bah très bien, je suis convaincu, finissons. Good. Je peux As mettre long un as petit you peu remain plus fort le jeu. focused on your Ok. goal, it should all be smooth sailing. Alors, est-ce que je peux mettre un peu plus fort? La musique ou les dialogues ou tout? You make your way up Augmenter. the short path to the cabin. You'll find the princess within. Ouais, A warning before you go any further. j'ai augmenté She un will peu. lie, Ah, c'est la she will lecture cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Ok, j'ai augmenté le jeu, j'espère que ça va, mais j'espère aussi qu'on m'entend quand même au-dessus. Ouais. Eh ben, ok. On ne croyait pas une seule de ces We're not paroles. going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Entrez dans le chalet. Donc on a une petite voix qui nous parle, la voix du héros. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Ok. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Pas de soucis. Eh ben, on va prendre la dague. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Je suis d'accord. Descendre au sous-sol. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Alors, il y a un peu plus de précision en anglais, ça sent la moisissure, on est sur... mais l'important est écrit dans la traduction. Ah oui, bah voilà. Je vous laisse lire une seconde. Her voice carries up the stairs. Who's there? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Oui. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Bonjour, je viens prendre des nouvelles. Je crois que je suis là pour vous abattre. Continuez à descendre. Bonjour. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Come on down. Ok, là j'arrive. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Tu peux être une menace pour le monde tout en étant belle, hein. Ça c'est pas un argument valable. Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or something? Son intonation. Quoi, n'importe quoi, comment vous pouvez imaginer une chose pareille? Je suis démasqué, je suis effectivement là pour vous tuer. Non, pas du tout, j'ai pas encore pris ma décision. Je suis venu pour discuter et on avance tout de suite. Bah voilà, je suis démasqué, je suis effectivement là pour vous tuer. On va être cash, hein. That isn't a good idea. Just drop the knife, and maybe the two of us can talk things out. She's right, we shouldn't. We should just drop the blade. Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster. But killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Je suis d'accord, mais je refuse de lâcher ma lame. You ignore the trembling in your hands
and tighten your grip on the blade. You poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. Vous êtes terrifiante. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. J'ai pas dit que j'avançais, moi. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est du bluff? She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Et si elle plaisantait pas? Et si elle nous tuait? Vous êtes certain qu'elle a pas d'arme? Je suis désolé, peut-on au moins discuter? Pas question de poser ma lame. Lâchez la lame. You go into this expecting to die. You're going to die. Oh my god, mon son s'est mis à bugger quand elle a parlé, c'est terrifiant. Hesitating? Why don't you drop the knife and the two of us can be civilized with each other? Tous les choix que tu fais, jouent. Lâchez la lame, pas question de poser ma lame. Oxyre la princesse. Pas question de poser ma lame. Then I'm not talking to you. Très bien, nous sommes dans une impasse. Fixez la princesse tout en tenant fermement la lame. You stare at the princess, squinting. She squints back. Oh là là, son regard. The two of you are gonna do this forever, aren't you? Fixez la princesse d'un regard encore plus insistant. You squint even harder. J'aime beaucoup. So does she. At least nobody's dying right now. You're going to have to make a choice. You can't keep squinting forever. Eventually, someone is going to have to blink. Oui. Ah, je peux pas. Ah, je suis obligée. Non, je voulais continuer à la regarder. J'hésite. Est-ce qu'elle me bat à battle de regard ou est-ce que je la bats à battle de regard? Elle me bat à battle de regard. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Thank you. Maybe now we can just talk. J'aime pas son intention. L'actrice, Against your better boulot. judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. We'll be fine. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. So here we are. What an awkward start to a relationship. En effet. On s'est regardé droit dans les yeux pendant longtemps. Une relation, je rêve, vous me draguez. Comment je pourrais vous sortir d'ici? Je suis ici parce qu'apparemment vous avez l'intention de détruire le monde. Certains vous soupçonnent de vouloir anéantir le monde. Quel vous répondre à cela? Comment vous appelez-vous? Depuis combien de temps êtes-vous enfermé ici? Savez-vous pourquoi je viens vous oxyre? Nous avons assez discuté. Je lui ai rien dit. Autistic way of bonding. Non mais clairement, tu regardes droit dans les yeux. Et ça y est, t'es mon ami. J'ai envie de rien lui dire, tu vois, genre... On a assez discuté, mais on a rien dit. Oh, have you decided what to do with me? You know why you're here. J'aime beaucoup. Oxyre la princesse, mais sans la lame. Je vais vous sortir d'ici, examination. Je vais vous laisser encore enfermé ici. Tant que je m'étais ici, on peut toujours essayer d'apprendre à se connaître. Non, on la tue, on la tue. You charge the princess, blade trembling in your hand, but you've already lost the Prends battle. ma main. Votre combat est perdu d'avance. She casually sidesteps your thrust before knocking you to the ground with a single blow from her elbow. Oh là là. We shouldn't have hesitated. En vrai,
But she doesn't stop there. She kicks you a few times for good measure, the pointed tip of her shoes feeling like a pickaxe against your fracturing bones, making sure you stay down. As you lie, crushed and broken on the basement floor, the princess kneels on your throat with the kind of weight you didn't think her slight frame could possibly possess. As you gasp for air, she eyes you with an intense curiosity. You shouldn't have let that fear creep into your heart. You had the upper hand, and now look at you. Oui. Is this really the best you could do? Look at you. Completely broken. I'd be lying if I said I wasn't a little disappointed. Elle nous prend de haut. She applies more pressure, slowly squeezing what's left of your life out of your lungs. This is the end, isn't it? Yep, c'est la fin. I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die. On est mort. Au secours. Chapitre 2, la tour. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Alors, c'est les mêmes paroles, mais le mood a changé. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. J'ai une horrible impression de déjà vu. Attendez, on a déjà vécu ça? Oui, mais non. Je suis mort, qu'est-ce que je fais ici? Elle va encore me tuer. Oui, mais non. Oh, don't you start grandstanding about morals. The fate of the world is at risk right now, and the life of a mere princess shouldn't stop you from saving us all. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. You know I can hear you, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. What does it matter what he knows? There's nothing we can do to stop her. She's just going to kill us again. Il est résigné. On a une nouvelle voix dans notre tête. She is not going to kill you unless you let her. But slaying the princess and saving the world is going to be much more difficult than it has to be if you spend the whole time second-guessing yourself. Admettons que je dise la vérité et que tout soit déjà produit. Pourquoi devrais-je vous écouter? Pourquoi de m'embêter à faire quoi que ce soit? Avancer vers le chalet, tourner les talons. Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. You died last time, which probably only happened because you didn't listen to me. Of course we died. We couldn't land a single blow on her, and she broke every bone in our body before she decided to let us die. What were we supposed to do to stop her then? What are we supposed to do to stop her now? It's pointless. La dépression. Arriver rapidement. Après, si tu venais de mourir, que tu ressuscitais au même truc, j'avoue. Je vais baisser un peu le son. Bon. C'est les effets sonores. Parce que là, le... Voilà. She's just a princess. Slaying her shouldn't have been difficult, but congratulations. You've been given another chance to actually do this right. And I believe your other question was something along the lines of, oh, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Oui. What do you mean? Of course there weren't any consequences. The princess killed us and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Mm-mm. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself, or were you instead transported to a different world entirely? If it's the latter, what do you think happened after you died? Une vraie question, en vrai. Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would? If she ended the entire world, why should we even bother? We might as well just walk up to that cabin, break her chains and let her do whatever she wants. It's all the same in the end.
Just because she's capable of ending the world doesn't mean you're not capable of slaying her. Both of those things can be true at the same time. So chin up. I believe in you. C'est une manière de motiver, mais fou. Parlons un peu de cette princesse, avancer vers le chalet. Écoute, on va y aller. Hein. En effet. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. We might as well just pledge ourselves to her and stop pretending we're capable of doing anything in this situation. She probably doesn't even need to try to overpower us. Can we tone down the pessimism just a smidge? I'm not being a pessimist. I'm just being realistic. You're being annoying. Just ignore their bickering, and whatever you do, don't pledge yourself to her. I cannot stress enough how absolutely catastrophic that would be for everyone, yourself included. Moi, je veux voir, hein, si je I peux agree. faire ça. If she's wrongfully imprisoned, then we should rescue her, but if he's telling the truth, we shouldn't just hand her the world on a silver platter. Rescue her? Given the stakes of the situation, there isn't really a difference between rescuing her and pledging yourself to her. Either would be terrible. Alors j'aime beaucoup, je peux mettre le petit triangle au niveau de mon curseur, ça rend très bien. J'apprécie énormément. So please try to ignore both of those knuckleheads and focus on saving the world. Let's not make this harder than it has to be. Ok, If on va that's voir what ce you qu'on fait en want, fonction de ce qui nous est I guess proposé. I don't have a say here. The interior of the cabin Wow. is larger and more grandiose than its humble exterior would suggest. The only furniture of note is a massive marble altar with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Why do we feel so small? Clairement. We don't feel small. We are small. On n'avait pas mentionné le miroir accroché au mur. Le chalet est différent de la dernière fois. S'approcher du miroir, prendre la lame. Vous n'avez pas mentionné le miroir. That's because there isn't a mirror. There's the altar, the blade sitting on the altar, and the door to the basement. There's nothing else in here. Mhm. There's definitely a mirror. There isn't. Who cares if there's a mirror? We're all going to die anyway. And I'm sure that if we looked in there, we'd just see something sad and miserable looking back at us. We don't need any reminders of what we are. It would only make things worse. Oui. For the last time, you're not going to die unless you let it happen. And luckily for you, there isn't a mirror, so no one needs to worry about confronting a grisly visage any time in the near future. Though, for what it's worth, if there were a mirror, I'm sure that you wouldn't find anything sad or miserable in it looking back at you. You probably look perfectly normal. Mhm. Ouais, jamais vu cette version de la maison. Ouais, non, jamais vu non plus. Là, c'est la première fois que je fais cette version. Probably. Do you not know what we look like? He knows. He just doesn't have the heart to tell us. Tiens, à savoir s'il ment. Il y a bien un miroir. Je veux voir à quoi ressemble. Je veux voir si je suis beau. Peu importe qu'il y ait ou non un miroir, garder le silence, s'approcher du miroir. Tiens, à savoir s'il ment. Il y a bien un miroir. As do I. And yeah, there is. I'm not lying to you. Use your eyes. There is no mirror. Why would I lie about something so meaningless? What good would a mirror even do? Let you waste time preening yourself instead of doing what needs to be done. Le chalet est différent de la dernière fois. Maybe that's because you haven't actually been here. I hope this means you'll finally drop that ridiculous past life nonsense. You haven't died, and you certainly haven't been killed by the princess. Ok. Bah, approchons du miroir. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. This really isn't funny. Essuyer le miroir. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. We should count ourselves On voit lucky. notre main en tout cas. Some things are better left unseen.
Eh bah descendons au sol, sans la lame. No blade this On va time. se résigner. Yeah. Maybe she'll be more receptive if we're unarmed. Blade, no blade. It doesn't matter. Oh là là, cette porte! Incroyable. The door to the basement creaks open, revealing a spiral staircase. Its steps almost as deep as you are tall. The smell of incense drifts up from below. For a moment, you almost feel at ease. This is actually kind of nice. It's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Oui, enfin, c'est mieux que la dernière fois, quoi. Her booming voice rolls up the stairs. Is that a guest I hear? Don't linger on the stairs. Come down and witness me. Eh ben, You weren't kidding when you said it was booming. She wasn't like this last time. nope. You shouldn't have come down here unarmed. We need to get down there. She wants us to see her. We need to see her. Should we be worried about your sudden change in attitude? Just a few minutes ago you were going on about how pointless everything was. Now you want to go down there. Il me fait peur. Oui, je comprends. Je serais pas hyper à l'aise si on m'appelait comme ça. It doesn't matter what that little voice says. He's not the one making the decisions. Though if his ramblings get you to the princess, they get you to the princess. On descend. Making your way down the spiral staircase is a time-consuming and exhausting effort, every step requiring you to clamber over one edge before dropping to the next. But soon the end comes into view, and you tumble to the bottom, entering the vast, temple-like room beyond. The princess towers wow. over you, almost glowing in the weak starlight, her figure framed by a stained glass window. Her long hair billows around her, and a chain binds her wrist to the far wall. The chain is nothing to her. It might as well be a toy for all the good it would do. I told you it was pointless to resist her. The little bird has returned to me. I wonder what he wants. Avec la petite couronne et tout là. Le style un peu quand même, hein. I see your hands are empty. You've already given up, haven't you? You aren't even going to try and kill me. How sweet. And more than a little disappointing. Elle se souvient. She's disappointed in us? Kneel. On her command, you fall to the floor, knees painfully connecting with hard stone. That's my good little bird. Now, why don't we talk? The last time we met, you tried to kill me. And yet here you are again. This time groveling at my feet. What a wretched sight. What draws you back here beyond the empty halls of death? Speak. Ah, il y a deux versions. The last time we met? I suppose that lends credence to our conversation in the woods. Still, whatever you do, don't tell her why you're here. It's best not to give her any ideas. Are you serious? Just don't say anything. How hard can it be to not say anything? Je crois pas pouvoir lui résister. You haven't felt her angelic fingers run along the edges of your mind. You haven't felt her nails dig into your thoughts. Zoé, l'intention, garde le silence. Do you think holding shut your beak is enough to stop me from prying it open? Do you think your skull can save your thoughts from being seen? C'est terrifiant. Can she do that? There's nothing she can't do. Confused, meek, a chorus of submissive indecision. Is that why you came to me unarmed? It doesn't matter. All of it is easily brushed aside.
And there it is. I am destined to end the world. Something about that thought wraps itself around my heart. It feels like a fundamental truth to my being that I'd somehow forgotten. The collapse of the old is a necessary prelude to the birth of the new, and the world as it is now is overdue for alterations. It's time for me to seize my destiny, and you, little bird, will help me seize it. She's inevitable. There's nothing else for us to do but help her. Maybe she'll be nice to us. En vrai, c'est une vraie... c'est une vraie réflexion, je veux dire. Tu te retrouves face à une entité comme ça qui vole devant toi, qui a l'air toute puissante et tout. Le fait de se dire, bon bah, de toute façon, dans tous les cas, elle va tout gagner, autant faire, elle se nous mettre comme ça. On peut l'entendre. Que voulez-vous que je fasse? Qu'avez-vous en tête? Même si vous êtes censé ralentir le monde, vous n'êtes pas obligé d'en arriver là, vous pouvez façonner votre propre destinée. J'ai des questions à vous poser avant de prendre une quelconque décision. Que vous est-il arrivé après ma mort? Et je suis à votre service, lui prêter allégeance. Que vous est-il arrivé après ma mort? Know the limits of your privilege, little bird. Uh-oh. There's an empty place at my side for you to fill, if you'll have it. But it is not a place for an equal. It is a place for something worthy to be kept. A priest, perhaps, or a pet. Mais que voulez-vous que je fasse? All you have to do is break these chains and set me free. Si vous êtes si puissante, vous ne devriez pas avoir besoin d'aide pour briser la chaîne. Non, si je dis ça, elle va être en mode Vous êtes censé anéantir un temps, vous n'êtes pas obligé d'arriver. Je suis à votre service, lui prêter allégeance. Your will was so easily broken. Am I that magnificent? All you need to do now is break my chains. Par contre, comment je fais ça? If this is what you want, then I guess there's not much else for me to say. No, you can't just give in to her, not when the stakes are so high, not when you're so close. I won't let you do this. There's still something in the way. A greasy film inside of you where it doesn't belong, trying to conceal you from me. Oui, le narrateur. Is that a person? No, it used to be a person. It's something different now. An echo. Is she talking about you? That's impossible. She's not supposed to be able to interact with me. You're a small one, aren't you? A shriveling little worm stretched beyond its limits, trying to control things that it can't understand. No. What are you talking about? I don't care what you are. You're mine. Ces faciès sont terrifiants, hein? Rise, my little bird. Without hesitation, you're brought to your feet. Break my chains. And how are we supposed to do that? We don't even have a weapon. All you need to do is believe it's been done. Si je n'ai pas foi, que se passera-t-il? Je n'ai pas le choix, c'est terminé, désolé. Brisez les chaînes. Her chains shatter, and the cuff falls from her wrist. She is loose, and the end is upon us. What a good disciple you are. Come, it's time for us to leave. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nothing. And then, everything. Ok.
là là, prêter allégeance à votre supérieur, le succès. Mais vous ne prenez pas la main tendue. Quelque chose s'est emparé d'elle et une autre a pris sa place. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? J'ignore où elle est partie et je ne sais même pas par où commencer pour la retrouver. Le narrateur a disparu. Je crois que je suis censé regarder dans ce miroir. Le narrateur a disparu. He is. Does that mean the world ended? Figures the world would end and leave us with all this nothing. J'ignore où elle est partie et je ne sais même pas par où commencer pour la retrouver. You're right. She's gone. It's just us and that awful thing. I feel anxious. Does anyone else feel anxious? Je crois que je suis censé regarder dans ce miroir. There's something dreadful about it. I don't think you should. I don't want to look at us. S'approcher du miroir. I'm begging you, don't do this. Le miroir vous a jamais fait peur avant? It's different now. It feels, I don't know, final. Vous approchez du miroir. Contemplez votre reflet. Vous tendez la main dans un silence absolu. Les voix sont parties, mais le miroir est toujours là. Il est temps que vous découvriez ce qui s'y cache. C'est vous. Terrifiant. Vous vous retrouvez seul dans un espace complètement vide. Il n'y a pas un bruit ici. Avancez vers le chalet. Vous êtes au chalet. Oh waouh! L'approchez. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Qui êtes-vous? Un réceptacle fragile? Est-ce que c'est la fin du monde? Laissez-la partir. Connaissez-vous le narrateur? Est-ce que c'est vous qui m'avez demandé d'oxyre la princesse? Est-ce vous qui m'avez enfermé ici? Avez-vous les connaissances des mondes qui existent en dehors de cet endroit? Êtes-vous la princesse? Est-ce qu'on se connaît? Que fait-on maintenant? Attaquer l'entité et détruire votre propre corps. Mais qu'êtes-vous? I am solitary lights in an empty city. What are you? Je ne sais pas. Les lumières solitaires, que voulez-vous dire? Quelle est ma véritable nature, à votre avis? J'ignore qui je suis. Je suis une personne. Les lumières solitaires. Thoughts without connections. A dim and nascent network. I wish to be more. Ok. Quelle est ma véritable nature, à votre avis? I think that you are like me. Ok. We are oceans, reduced to shallow creeks. Est-ce que c'est la fin du monde? How can the world have ended if we are talking? La musique est vraiment très douce, hein. Tout à coup, ouf, c'est apaisant, c'est agréable. Laissez-la partir. I'm sorry. There are some changes that can never be undone. There are some tears that can never be unshed. This is not a place that can hold a fragment of a concept. The moment she arrived here, she was going to return to me. I promise that it doesn't hurt. Ok. Un réceptacle fragile. Yes, nerves and fibers to feel the worlds beyond, perspectives to make my own. This one is dominance, a figure capable of bending everything to her will. She will make for an overwhelming heart. Do not mourn her, for she would not be able to mourn you. Est-ce que c'est vous qui m'avez demandé d'oxyre la princesse? Est-ce que c'est vous qui m'avez enfermé ici?
I have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. Ok. Avez-vous connaissance des mondes qui coexistent en dehors de cet endroit? I know only that they are. Ok. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? You are familiar, but you are not me. I feel sadness, longing, hope as I witness you. La réponse autiste, est-ce qu'on se connaît? Bah, vous me dites quelque chose, mais vous n'êtes pas moi. Génial. Un mélange tristesse, espoir et de nostalgie. Et B. Mais que fait-on maintenant? Nothing, as we are, but I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. Ok. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. Ok. Ne craignez-vous pas que je trouve un moyen de vous tuer? Qu'est-ce que je vais oublier exactement? Combien d'autres fragments de vous est-ce que je dois vous rapporter? Et si je refuse de vous laisser faire? On m'a demandé d'oxyre la princesse pour l'empêcher de provoquer l'apocalypse. Si je vous aide, est-ce réellement ce que vous comptez faire? Potentiellement. You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est ça? Vous répondez pas vraiment à la question. Qu'allez-vous faire si je décide de vous aider? How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. Je ne vous donnerai pas plus d'infos que ça. Et vous craignez pas que je trouve un moyen de vous tuer? I have not lived. I am not afraid to die. Oh là là. C'est deep, hein? Combien de vos d'autres fragments de vous est-ce que je dois vous rapporter? More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. Ok. Bon bah d'accord, bah faites-moi oublier, hein. She asks that I tell you to remember her. Bah on va s'en souvenir, oui, elle est sur YouTube. You won't. You want, oh là là. Oh, c'était violent. Elle demande de vous souvenir d'elle. You won't, vous ne vous en souviendrez pas. Et bam, tu meurs. Le monde autour de vous s'obscurcit. La vie vous abandonne. Apportez-lui la tour. Chapitre 1. L'héros et la princesse. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Ça nous fait reprendre du coup. Elle va delete ma vidéo. Ah oui, elle va aller sur YouTube, supprimer. Je vais faire censurer. Voilà. Donc c'est en 3 parties, 3 ou 4 parties. Il y a plus de personnes à lui amener. Là, je vais terminer là-dessus pour cette vidéo. On a fini avec cette première princesse qui était assez impressionnante. Mais pas aussi terrifiante que d'autres que j'ai déjà croisées dans le jeu. On verra sur quoi on tombe la prochaine fois. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de Slay the Princess. Allez, ciao ciao.